wave propagation in lossless medium in phasor form. ఓకే, సో యాక్చువల్గా వేవ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి అనేది మీకు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నారు. డెల్ స్క్వేర్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ ఎప్సిలాన్ దో స్క్వేర్ ఈ బై దో టీ స్క్వేర్, సెకండ్ ఆర్డర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, దీన్ని మనం ఏ విధంగా రాయొచ్చు అంటే మ్యూ ఎప్సిలాన్ దో బై దో టీ అని ఉంటే జే ఒమేగా రాయొచ్చు, దో స్క్వేర్ బై దో టీ స్క్వేర్ వస్తే జే స్క్వేర్ ఒమేగా స్క్వేర్ రాయొచ్చు, లేదా జే స్క్వేర్ అంటే -1 కాబట్టి మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ రాయొచ్చు. ఓకే, దాన్ని బట్టి ఇక్కడ జే స్క్వేర్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఈ అని రాయాలి. ఓకే, దీన్ని బట్టి జే స్క్వేర్ -1 అయితే ఒమేగా స్క్వేర్ మ్యూ ఎప్సిలాన్ అని రాయొచ్చు. ఓకే, ఒకవేళ ఇది లాస్లెస్ మీడియం అంటున్నాడు కాబట్టి అది ఫ్రీ స్పేస్ అయి ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఫ్రీ స్పేస్లో వేవ్ అటెన్యూట్ అవ్వదు, యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ మ్యూ నాట్ మ్యూ ఆర్ ఎప్సిలాన్ అని రాస్తే మ్యూ ఆర్ అనేది 1 అవుతుంది కాబట్టి ఒమేగా స్క్వేర్ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ మ్యూ నాట్ ఎప్సిలాన్ అని అవుతుంది అనమాట ఇంటూ ఈ. సో మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎప్సిలాన్ నాట్ అనేది ఏమవుతుందంటే బేటా స్క్వేర్ అవుతుంది. సిన్స్ బేటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఒమేగా స్క్వేర్ మ్యూ నాట్ ఎప్సిలాన్ నాట్, దిస్ ఈజ్ ఎప్సిలాన్ నాట్ బికాజ్ ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎప్సిలాన్ నాట్ ఎప్సిలాన్ ఆర్, వేర్ ఎప్సిలాన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 అయితే ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎప్సిలాన్ నాట్. దేర్ ఫోర్ వీ కెన్ రైట్ యాజ్ minus omega square mu naught epsilon naught e. This is del square e. So del square e plus beta square is equals to 0 అని రాయొచ్చు, లేదా దో స్క్వేర్ ఈ బై దో టీ స్క్వేర్ ప్లస్ బేటా స్క్వేర్ is equals to 0 అని రాయొచ్చు. So here you can write like this. Actually the wave traveled in forward and reflected combination. The wave traveled forward and reflected combination. Mathematically it can be represented as E of y is equals to f1 of x minus v naught into t plus f2 into x plus v naught into t. So this is the forward wave and this is the reflected wave. Okay, so when the wave is traveled in x direction you have to take ey or ez. Here I am taking ey component only. Okay, then Ey when the travel in x direction with respect to time, the differential solution is c1 into e power minus j beta x plus c2 into e power j beta x is the solution above differential equation, that is del square e plus beta is equals to 0. Del square e plus beta square equals to 0. Okay, so therefore for time varying fields we have to take the real component of e of x into e power j omega t. Okay, here e y of x comma t into e power j omega t. Okay, real component of e of y x comma t into e power j omega t. So then you can write as e y x of t is c1 into e power minus j beta x plus c2 into e power j beta x into e power j omega t. Then we can write this as c1 into e power minus j beta x plus j omega t plus c2 into e power j beta x plus j omega t. Okay, so this is e power j common omega t minus beta x plus c2 into e power j common omega t plus beta x. Okay, so this is electric field component in y direction. So therefore this can be written as e power j omega t means cos omega t plus j sin omega t. So we need to take only real components, that's why c1 into cos omega t minus beta x plus c2 into cos omega t plus beta x. These are the real components. Okay, so here c1 and c2 are the arbitrary constants. c1 c2 are the arbitrary constants that resembles the standing wave means forward wave plus reflected wave. That means here if the wave is traveled in this direction, then when it hits the conducting medium something else, then again it reflects back again like this. Okay, this is the forward wave and it is the reflected wave. So forward wave have the arbitrary constant c1 and reflected wave having the constant c2. Both combined together we can treat that as forward wave and reflected wave is a standing wave. Okay, both are in opposite direction.
both are traveled in a opposite direction. If in case c1 is equals to c2, then omega t minus beta x is equals to 0. Therefore omega t is equals to beta x. So if in case it is happened, that means the wave is traveled in a positive direction, that means forward wave direction. Okay, if omega t is equals to minus beta x, then the wave is traveled in negative direction, means opposite direction. So that's why we can call it as a standing wave. And coming to this velocity of propagation, v is equals to w by beta. So w by beta is equals to beta square is equals to omega square mu naught epsilon naught for free space. Beta is equals to omega root mu naught epsilon naught. Okay, then omega root mu naught epsilon naught, if you write like this, so omega cancel, then it can be treated as omega naught, then it can be written as 1 by square root of mu naught epsilon naught. So this mu naught is 4.10 to the power of minus 7, and epsilon naught is 8.854 into 10 to the power of minus 12. If you calculate this one, it can be written as 3 into 10 to the power of 8 meters per second. This is the velocity of the propagation, velocity of the wave propagation, which is equals to the velocity of light. Similarly, you can calculate another parameter, lambda is equals to v by f, or velocity of light by f. Lambda is nothing but 2 pi by beta. Okay, then you can write as 2 pi by beta means omega root mu naught epsilon naught. It can be written as 2 pi by omega means 2 pi f root mu naught epsilon naught. 2 pi cancel, then lambda is equals to 1 by f root mu naught epsilon naught. This is the lambda is equals to 1 by f root mu naught epsilon naught for free space. So in case if it is not a free space, then you can write for other medium 1 by f root mu epsilon for other medium. In this way you can solve the problems.